పేరు గుణ శేఖర్ రెడ్డి, తిరుపతి నుండి వచ్చాను. నాకు కాలు నడవలేకుండా ఉన్న పరిస్థితి అయిపోయింది. ఇక్కడైతే తిరుపతి నుండి అయితే అపోలోకి పోయి గ్రీమ్స్ రోడ్లో రాజరాజన్ డాక్టర్ని కలిశాక ఎమర్జెన్సీలో చేరి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి నర్సులు అందరూ బాగా కోఆపరేట్ చేసి ఆపరేషన్ చేసినాక బాగా సక్సెస్ అయినాక ఇప్పుడు బాగా ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నది. దీనికి ముందు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు అయితే కాలు నడిచేదానికి కూడా కాలేదు. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక 3 వీక్స్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది, అంతా సెట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు అంతా బాగుంది. రాజేశ్వరన్ వెంకట్ కుమారన్ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన మెడికేషన్ ద్వారా అంతా నీట్గా సెట్ అయ్యింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద రాజరాజేశ్వరన్ సార్. This patient is a 52-year-old gentleman who has come with 2 days onset of sudden pain in the left lower limb, and also he has got the second toe left side, second toe was very black, and he was not able to walk and decreased sensation in the foot and the lower leg. So immediately he was received in the emergency. He had been seen by the emergency doctor as well as the cardiologist, and he also had a previous history of stenting was done for his heart twice, and he's a known diabetic, and immediately CT angiogram was done that showed there is a blood vessel which is there was a clot in the left thigh, as well as there was a disease in the below the knee joint blood vessels. So on an emergency basis he was taken up for the emergency thrombectomy. That is nothing but a clot removal, and because of the chronic disease we had to do a bypass from the thigh to the mid leg. So after the bypass the pulse has come back, and he regained his sensation, and he had to just we had to remove the second toe alone, and he's able to walk now. The wound is healed, and he's pain free now. Once when anyone gets a sudden limb attacks, they have to reach the hospital within 4 to 6 hours. That is the golden period wherever there is a vascular facilities available. So save limb, save life.